Good evening, children. Okay, today we will discuss um, fourth lesson. Fourth and fifth lesson, we will see. Chat box open ఉండనియండి. Okay, what are the external characters of oviparous? So write in the chat box. What are the external characters of the oviparous? External characters. I am not asking the examples. What are the external characters? Frogs are the examples for the oviparous. But what are the external characters? Ears. What is ears? Yeah. External ears and air. Is it correct? Once again think. What I am asking, what you are writing? No. What are the external characters of oviparous? This is the thing which will happen. ఇదే జరుగుతుంది పరీక్షల లోపల. టక్కున దాని గురించి ఆలోచించకుండా టక్కున ఆన్సర్ పెట్టేసేస్తారు. So write what are the external characters of oviparous? Oviparous. Not a hard cell. What are the epidermal layer? Mhm. That is also not correct. Laying eggs, but it is a characteristics, not the external character. So we say laying eggs. One is came, that is the internal ears. No, it give birth to offspring is not correct. Mhm. Direct birth is not correct. External character. Frog is the example. What are the external characters? No, no, no. Someone said Saharshita, that the internal ears. What are other characters? No external ears. You think about the oviparous. You think about the oviparous. It's a simple question. We discussed so many times. That is also not correct. No air, no ear. Hmm. So I will say. No, no, I am not asking the examples. I am asking about the what are the external characters. So legs is a thing, but what about the external characters? So I will say. So the forming zygote outer, no, that's the thing. But what is the about the external characters?
Epidermal layer, whether present or not. Epidermal layer will be present or not. No, 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 no. So the external character of the O is having internal ears. That's correct. Having internal ears. There is no external ears. Having the internal ears. And then there is no epidermal hair. No external hair and then no epidermal hair. So that is the characteristics of the oviparous. Oh, it become very problem. I will type here. What are the characteristics of the oviparous? సో నేను ఇట్లా అనుకోలేదే ఈజీగా చెప్పగలుగుతారని అనుకున్నా. నో ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ అండ్ epidermal hair. So in other words, what we'll say? They are having the internal ears and feathers are scales. So these are the external characters of the oviparous. There is no external ears and epidermal hair. అది అంటే చెవులు బయటికి కనబడవు, పైన చర్మం పైన వెంట్రుకలు ఉండవు. సో దిస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద ఓవిపారస్. ఇంకా అనదర్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే దే ఆర్ హ్యావ్ ద ఇంటర్నల్ ఇయర్స్, లోపల ఉంటాయని. అండ్ దెన్ బాడీ పైన ఎపిడర్మల్ లేయర్ కాకుండా దే మే బి ఫెదర్స్ ఆర్ స్కేల్స్. స్కేల్స్ అంటే పొలుసులు అంటారు తెలుగు లోపల. చేపలకు కానీ పాములకు కానీ ఉంటుంది చూడండి, తెల్ల తెల్లగా ఉండేది. విసాడ్ ద స్కేల్స్. ఫెదర్స్ అంటే రెక్కలు. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఓవిపారస్. You are saying about the examples, birds, frog, lizard, like that. Those are the examples for the oviparous. But the external characters are these things. No external ears and epidermal hair. Internal ears and feathers are scales. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దీన్ని ఎంత సులభంగా ఉంటుంది కదా, ఈజీగా చెప్తారని అనుకున్నా. కానీ మీరు చెప్పలేకపోయినారు. ఒకసారి మళ్ళొకసారి చూడండి. ఓసారి యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఓవిపారస్ అండ్ వివిపారస్ కంపేరింగ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ప్రకారం ఒకసారి చూడండి. అంత ఈజీ థింగ్ కదా ఇది, ఎందుకు చెప్పలేకపోయినారు? ఓ, ఓకే. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకేమైనా రాసిన. ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్, దే హ్యావ్ నో ఇయర్ డెవలప్మెంట్. డోంట్ సే దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే కనబడే సంగతి. ఇప్పుడు ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు చూస్తామా, ఇంకెప్పుడు చూస్తామా కాదు. ఆ ఆర్గానిజం చూస్తేనే చెప్పగలగాలి. ఆర్గానిజం చూస్తేనే చెప్పగలరు. దే హ్యావ్ నో ఇయర్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. అండ్ వాట్ అబౌట్ అనదర్ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ఇయర్స్. ఆర్ సేయింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఇయర్ అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే. దెన్ విల్ సే సేమ్ క్వశ్చన్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనుకోండి. వాట్ ఆర్ ద చెప్పడానికి కొరకు మళ్ళీ తెలుస్తా అని చెప్పి రాస్తున్నా. నిజంగా అయితే అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా డిస్కస్ చేసినాక. కానీ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ వివిపారస్? వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ వివిపారస్? నో నో నో. నేను ఇంత చెప్పినాక కూడా మళ్ళీ ఇది చెప్తున్నారు. దే హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్. ఎస్, దట్స్ కరెక్ట్. హ్యావింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్, దట్స్ కరెక్ట్. దే హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్. వాట్ ఈస్ అబౌట్ అనదర్ క్యారెక్టర్? ఎపిడర్మల్ ఎయిర్. ఎస్. This is the correct. External ears. No, no, no. No epidermal ear is the wrong one. External scales, no wing. These are all wrong ones. This is the correct. Having external ears and epidermal ear is the correct answer. మనం ఇంత డిస్కస్ చేసుకున్నాక కూడా ఎందుకు ఇంత రాంగ్ చెప్పగలుగుతున్నారు? Epidermal ear and external ears, this is the correct one. Don't go to internal fertilization. That is not the external character. It is the character. It is a character, not the external character. We are discussing about the external character.
ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మరి. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఓవిపారస్ అండ్ వివిపారస్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్? Having external ears and having epidermal hair, this is the characters of the viviparous. Opposite to this one is the characters of the oviparous. There is no external ears, there is no epidermal hair. That's the internal ear, and then no epidermal hair is called as the characters of the oviparous. You think about the words. ఇటువంటిప్పుడే మీరు తప్పు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఉన్న 12 క్వశ్చన్స్ లోపల ఇట్లా ఒకటి రెండు కొట్టేస్తే మార్కులు అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడనో వెళ్ళిపోతారు ర్యాంకుల లోపల. సో think properly about the question. అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు కదా, ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రకారం కూడా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ దిస్. ఇట్లా అడుగుదాం. వన్ ఎనిమల్ ఈస్ దేర్, వన్ ఎనిమల్ హ్యావింగ్ ఫెదర్స్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ. సే whether it is viviparous or oviparous. One animal having feathers on its body. ఇట్లా అడుగుతారు క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ గారు. I am not asking about the leopard, bird or cat or animal. Whether it is the oviparous or viviparous. What I am asking. One animal having feathers on its body. So it is viviparous or oviparous? No, no, no. మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందా? నేను ఇంత చెప్పినా కూడా ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందో నాకు అర్థమవుతలేదు. ఆన్సర్ ఈస్ ద ఓవిపారస్, బట్ సమ్ ఆర్ రైటింగ్ యాజ్ ద వివిపారస్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఇంకా చెప్పినాక కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఆన్సర్ ఈస్ ద ఓవిపారస్, నాట్ ద వివిపారస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద హెయిర్. హెయిర్ లేకపోతే, అంటే వెంట్రుకలు లేకపోతే అది ఓవిపారస్ లాగానే. అది అండోత్పాదకమే, శిశుత్పాదకం కాదు. స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్? నేను చార్ట్ చూస్తుంటా కాబట్టి అట్లా కనబడుతుంటది. అది ఒకసారి నేను ఇది పెద్దగా చేద్దాం ఏమైతే, కానీ పెద్దగా అయితే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, టైపింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. స్క్రీన్ సంగతి కదా, నేను చెప్తున్నా కదా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, మీరు యు ఆర్ హియరింగ్, వింటున్నారు కదా. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఫస్ట్ యూ సీ ద ఫస్ట్ వన్. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్? ఓవి పారస్ దగ్గర రాసిన చూడండి. నో ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ అండ్ ఎపిడర్మల్ హెయిర్, దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద ఓవి పారస్. Having the external ears and epidermal hair, they are called as the viviparous. Those are the external characters of the viviparous. So internal ears and feathers or scales having is the characteristic of oviparous. నేను ఇంతకుముందే చెప్పి ఇప్పుడు నా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ అప్లికేషన్. ఒక అప్లికేషన్ లాగా అడిగితే కన్ఫ్యూజ్ అయినారు మీరు. వన్ ఎనిమల్ హ్యావింగ్ ఫెదర్స్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ. మనం ఏమని చెప్పినాం? ఫెదర్స్ కానీ స్కేల్స్ కానీ ఉంటే అది ఓవిపారస్ అన్నాం కదా. సో ఫెదర్స్ ఆన్ ఇట్ బాడీ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి? ఓవిపారస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఇయర్స్, ఇట్ ఈస్ ద వివిపారస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక 4 సార్లు చెప్పినా కూడా మీకు అర్థం కావాల్సిందే ఉండే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఎపిడర్మల్ ఎయిర్ అండ్ external ear and epidermal hair, which we see, those are belongs to viviparous. Which are having the internal ears and there is no epidermal hair, having the feathers, that is belongs to oviparous. శరీరం పైన వెంట్రుకలు ఉండి బయటకు చెవులు కనబడితే అవి శిశుత్పాదకాలు, వివిపారస్. శరీరం పైన వెంట్రుకలు లేకుండా చెవులు బయటికి కనబడని వాటిని అండోత్పాదకాలు అంటారు, ఓవిపారస్ అంటారు. మీరు ఇది వన్ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇస్ దట్, ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే క్వశ్చన్ రాకపోతుందంటే అది మీరు నోట్బుక్ లోపల రాసుకోవాలి. వచ్చినంటే నో ప్రాబ్లం, రానివన్నీ కూడా మీరు
మీ దగ్గర కనీసం టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా లేకపోతే నోట్ బుక్ ఉందా ఏముందో చూసి అవి మాత్రం ఇది నేను రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సింది, ఇది నేను చదువుకోవాల్సింది అని అనుకొని మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఏమన్నా అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే వస్తాయి కదా, మళ్ళీ ఏమన్నా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా అని అనిపిస్తుంది. గివ్ సమ్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వివిపారస్. ముందు వివిపారస్ అందాం. పదం ఏమైనా సమస్య అవుతుందా మీకు? గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వివిపారస్. కౌ, ఇట్స్ కరెక్ట్. హ్యూమన్ బీయింగ్ కరెక్ట్. Cow and rat is also correct. Dog is also correct. Sheep is also correct. You compare with sheep, dog, goat, they are all having the epidermal hair and then external ear. Goat, cow, human being, dog, cat, yes. You see, you compare the characteristics. They are all having the external ears. They are all having the epidermal hair. Tiger, pig. సో అన్నికి చూడండి, వాటిపైన శరీరం పైన వెంట్రుకలు ఉంటాయి, చెవులు బయటికి కనబడతాయి. ఓకే. Buffalo also. And then you go to the some of the examples for the viviparous also. Oviparous also. Write some of the examples for oviparous also. మీరు రాసేటప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. దానికి ఎయిర్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకున్నాలే. ఎయిర్ ఉందా, ఇయర్స్ కనబడుతున్నాయా, ఎయిర్ ఉందా, ఇయర్స్ కనబడుతున్నాయని. స్నేక్, హెన్, ఫ్రాగ్, బర్డ్స్, బటర్ఫ్లై, ఎస్ ఆల్ బర్డ్స్, ఫిష్, lizard, yes, these are all the examples for the ఓవిపారస్. చూడండి వీటి దానిలో కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్స్ ఉండవు. డక్ ఆల్సో ఎస్. ఓకే. సో నేను అనుకుంటా ఇక క్లియర్ అయిందని అనుకుంటా. నేను ఇంత చెప్తలేరని నేను అనుకోలేదు. నేను ఇంత ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు అని నేను అనుకోలేదు. ఓకే, దెన్ యూ విల్ సీ. నేమ్ సమ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ మెథడ్స్. కొన్ని అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ మెథడ్ చెప్పండి. మన పుస్తకంలో ఉన్నాయి కదా కొన్ని, 2 అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ మెథడ్ చెప్పండి. సమ్మన్న కదా, కొన్ని చెప్పండి చూద్దాం. సమ్మని చెప్పిన కదా, ఒక చెప్పండి. ఇంకా 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 చెప్పండి. ఓకే. సో యా. Yes, there are two methods are given in our textbook. That one is the binary fission, second one is the budding. Budding and binary fission, these are the asexual reproduction methods. Okay. So in asexual reproduction methods, two are there. That is the budding and then binary fission. And then ఒకటే సార్ రాసేసినారు మీరు, no problem. Budding, Hydra is the example for the budding. Amoeba is example for the binary fission. Okay. So some other examples is also there. So budding takes place in the Hydra. That's okay. Binary fission takes place in the amoeba. So examples is the good. So give some more examples for the binary fission. Only for binary fission. Other than amoeba. Anyone another example? Textbook బుక్ ఉందో లేదో. And also example for budding also. Other than Hydra. Hydra కాకుండా ఇంకేమన్నా ఉన్నాయి? Binary fission, another example is the paramecium. That's good. Okay. Correct. Binary fission కు amoeba and paramecium are the examples. ఓకే, అట్లనే చూడండి. బడ్డింగ్ చెప్పండి. అదర్ దాన్ హైడ్రా, అదర్ దాన్ హైడ్రా బడ్డింగ్, అదర్ దాన్ హైడ్రా బడ్డింగ్ చెప్పండి. ఈస్ట్, దట్స్ కరెక్ట్. ఈస్ట్ ఈస్ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈస్ట్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, కొంచెం ఆ మెథడ్స్
ఆ మెథడ్స్ ఏ జీవి లోపల ఏమేమి జరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఒకవేళ పిక్చర్ ఇచ్చినా గుర్తుపెట్టగలగాలి. పిక్చర్ ఇచ్చినా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. పిక్చర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. అండ్ దెన్ కొన్ని పిక్చర్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పిక్చర్స్ అనే దాని లోపల నుండి చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే. రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మెటామార్ఫసిస్. వేటి జీవిత చరిత్ర లోపల మెటామార్ఫసిస్ ఉంటుంది? గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. మెటామార్ఫసిస్ వేటి లోపల జరుగుతుంది? గివ్ 2-3 ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్. Metamorphosis. I am asking about the metamorphosis. Give some more examples. Not only frog. Give 2-3 examples. Give some more examples. Frog, bee. Tadpole is not correct answer. Tadpole is not correct. Butterfly is the correct one. Silkworm is the correct one. Butterfly is the correct one. Some insects, not all insects. Some insect. Silkworm is correct. You say Ashwini some of the examples from the insects. Butterfly is the correct one. And then we discussed about it. And then housefly is the example, mosquito is example, butterfly is example, silkworm is also example. Not only frog. So elaborately in our textbook given about the frog, but silkworm you studied in the 7th class. ఓకే. ఒక్కటే కాదు, ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మీరు చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద మెటామార్ఫసిస్. అండ్ సే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్వా ఆఫ్ ద ఫ్రాగ్? ఫ్రాగ్ లార్వా పేరు ఏం పేరు? Grasshopper. Okay, okay. That's another one. What is the larva name of the frog? Yeah, tadpole is the correct answer. Tadpole is the correct answer. Okay. So this is a simple one. కానీ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం తక్కువ. జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారేమో కానీ ఇటువంటి దాంట్లో అడగరు. బట్ ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? సో ఆన్సర్ ఫర్ దీస్ క్వశ్చన్. సో tadpole larva resembles with which organism? tadpole larva ఏ ఆర్గానిజం తోటి రిజంబుల్ ఉంటుంది? శివగౌడ్ తీసేస్తాను చూడు. అని తీసేసాయి శివగౌడ్ని. tadpole larva it resembles with which one? No, that's not correct. Fish is the correct answer. It resembles with the fish. నేను ఇక్కడ టైప్ చేయలేకపోతున్నా కానీ టైప్ చేయను కానీ చెప్తున్నా వినండి. టాడ్పోల్ లార్వా టోటల్లీ రిజంబుల్స్ విత్ ద ఫిష్. చూస్తే కూడా గుర్తుపట్టలేరు వెదర్ ఇట్ ద ఫిష్ ఆర్ ద టాడ్పోల్ లార్వా. అదొక అంశం. అండ్ దెన్ లైక్ ద ఫిష్ ఇట్ ఆల్సో ఈట్స్ ద ప్లాంట్స్. చేపలాగానే అది కూడా చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ తింటుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ లైక్ ద టాడ్పోల్ లార్వా. టాడ్పోల్ లార్వా ఫిష్ లాగానే గిల్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రిజంబుల్. అది ఒకటేలాగా ఉంటుంది, చూడడానికి ఒకేలాగా ఉంటుంది, రెండు ప్లాంట్స్ తింటాయి. అండ్ దెన్ ఆల్సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద బోత్ హ్యావింగ్ ద గిల్స్, చేపల్లో ఉండేటటువంటి గిల్స్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఇట్ రిజంబుల్స్ విత్ ద ఫిష్. సో ఏ రకంగా రిజంబుల్ ఉంటాయనేది కూడా కొంచెం హార్డ్ క్వశ్చన్, అది అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. బికాస్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద గిల్స్, బికాస్ బోత్ ఆర్ టేక్స్ ద ప్లాంట్స్ యాజ్ ద ఫుడ్ అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ in the male and female gametes, if you see in the reproduction system, male and female gametes ఉంటాయి. The male gametes in the human being is called as the sperm అని చెప్పి అంటారు దాన్ని. సో స్పెర్మ్ లోపల మైటోకాండ్రియా అని ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. స్పెర్మ్ లోపల మైటోకాండ్రియా అని ఒక పార్ట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా ఇన్ ద స్పెర్మ్? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద mitochondria which is present in the sperm? Mitochondria. Okay, what is the function? No, not development. Think once again. Middle piece, mitochondria ఉంటాయి కదా, mitochondria, what is the function of the mitochondria? Yeah, produce the energy for the motion of the sperm. That's the correct one. Produce the energy for the motion of the sperm. That's the correct. So we are having the three parts: head, middle piece, and then tail. In the middle piece, we are having the mitochondria, which helps in the giving the energy for the movement of the sperm. That is the correct one. ఓకే, సో ఇటువంటి కొంచెం టిపికల్ క్వశ్చన్స్కు తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామినేషన్ లోపల. సో సపోర్ట్గా ఉంటాయని చెప్పి మనం వేరే క్వశ్చన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి, సో దట్స్ నాట్ ద కెమికల్ ఎనర్జీ, ఇట్ గివ్స్ ద ఎనర్జీ. డోంట్ యూజ్ ద పదాలు వాడకండి, తెలియని పదాలు, అనవసర పదాలు వాడకండి. సో హౌ మెనీ ఓవరీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్? ఎన్ని ఉంటాయి ఓవరీస్, ఎన్ని ఉంటాయి ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లోపల? నో వన్. ఒకవేళ వన్ రాసినంటే యూజ్ ద వర్డ్ వన్ పెయిర్, యూజ్ ద వర్డ్ వన్ పెయిర్, లేకపోతే టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్. వన్ పెయిర్ అనే వర్డ్ రాయాలి. ఓ వన్ ఒకటి రాస్తే నో ప్రాబ్లం, టూ పెయిర్ మళ్ళీ తప్పు అవుతుంది. వన్ పెయిర్ ఆర్ టూ, వన్ పెయిర్ ఆర్ టూ, టూ ఓవరీస్ ఆర్ వన్ పెయిర్ ఓవరీస్. మళ్ళీ టూ పెయిర్స్ అంటే కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది, తప్పు అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఇన్ which reproductive system you see fallopian tubes? Fallopian tubes ఏ reproductive system లో ఉంటాయి? In which reproductive system we see fallopian tubes? Fallopian tubes ఏ reproductive system లో ఉంటాయి? Yeah, female reproductive system. Okay, okay. Oh, that's correct. Okay, and then in male and female gametes in human being, which is movable, which is fixed? Male or female gamete, what is that one? మూవబుల్ ఉన్నటువంటి గ్యామెట్ ఏది? మేల్ గ్యామెటా, ఫిమేల్ గ్యామెటా? I will ask like this. Sperm or ovum?
స్పెర్మా ఓవమా మూవబుల్ ఉండేది. ఇది కరెక్ట్, బెస్ట్ ఇట్లా అడగడం. Sperm is the male gamete, ovum is the female gamete. So it is the movable. Okay, that's correct. Sperm is the correct. Okay, and then another one, very important one. What are the parts in the female flower? అంటే అన్ని కాదు, ఫీమేల్ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి చెప్తే. వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్? ఫీమేల్ ఫ్లవర్ లో ఉండేటటువంటి పార్ట్స్. ఫీమేల్ ఫ్లవర్, let us move to the flowers, to the plants. What are the parts present in the female flower? No pollen grains. Sravanti is correct. All are also writing, but Sravanti mentioned all three. Ovary, style, and stigma. Yeah, Pranavi also. Andar rastunar. Okay, now, okay. So not stamen. Not stamen. Ovary, style, and stigma. Ovary, style, and stigma. So these are the three parts which are present in the female flower. ఫీమేల్ ఫ్లవర్లో ఉండేటటువంటి పార్ట్స్ ఇవి. ఓవరీ విత్ ఓవల్స్. సరే, ఓవరీ ఇట్స్ ఎనఫ్. ఓవరీ, స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మా. ఓవరీ, స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మా. దీస్ ఆర్ ద త్రీ పార్ట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద female flower parts. We say it is as the female flower parts. Okay. And then what are the parts in the male flower? Male flower parts చెప్పండి. మేల్ లేకపోతే ఒక ఫ్లవర్లో ఉండే మేల్ పార్ట్స్. ఫ్లవర్లో ఉండే మేల్ పార్ట్స్. పోలెన్ గ్రెయిన్స్ కంటే పార్ట్స్ కరెక్ట్ చెప్పండి. Yeah. Filament, anther, stamen. Okay. Filament, anther, stamen. That's correct. Filament, anther, stamen. So these are the parts in the male parts of the flower. We say it is the correct word. Male parts of the flower. We say these are the male parts of the flower. So anther it's have the pollen grains. Anther లోపల అవి ఉంటాయి. సో దాని ఏమి ఇబ్బంది లేదు అవి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఫ్లవర్ పార్ట్స్ ఏందనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం టిపికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. సో వాట్ ఈజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్? వాట్ ఈజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్? ఒకటి తెలిస్తే రెండోది కూడా తెలుస్తుంది. వాట్ ఈజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్ ఆర్ వాట్ ఈజ్ బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్. దీన్ని టిపికల్గా కూడా అడగొచ్చు క్వశ్చన్. హైబిస్కస్ అయినా యూనిసెక్సువల్ కాదు. సో వాట్ ఈజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్? ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. వాట్ ఈజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్? A flower which contains female and male parts only. If it contains only female parts or only male parts, that is called as the unisexual. Yeah, that's correct. Having only one reproductive part. You mentioned having only male or female reproductive part. Having only one part, which is that one is the male or female reproductive part. That is, we say it is as the unisexual. If they are having the both male and female part, yes, only one part. So if it is having the both, that is, we say it is as the bisexual. Bisexual have both female and male. Yes, bisexual have male and female. That is, we say it is the androecium and gynecium. If they are having the androecium and gynecium, we say it is as the bisexual. If it is having only one thing, androecium and gynecium, we say it is as the
యూనిసెక్సువల్ లో కూడా మళ్ళీ ఏం చెప్తాం మనము? మేల్ ఫ్లవర్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. మేల్ ఫ్లవర్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. మేల్ ఫ్లవర్, ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అంటే ఏమిటిది? So which flower having the male parts, which flower having the female parts? So we say male flower and female flower. For example, we earlier discussed that if the flower having the ovary, style and stigma, we say it is the female flower. Only having these three only. If the without the stigma, ovary and style, is the flower having the anther and stamen, we say it is as the male flower. And then if they are having only one, we say it is as the unisexual flower. If having both these are all, we say it is as the bisexual flower. ఓకే. సో ఈ క్లారిటీ అనేది ఉండాలి. ఓకే. అట్లా అట్లా దాని మీద అవగాహన ఉంటే సరిపోతుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ వాట్ ఈజ్, అప్పుడెప్పుడో చెప్తుండ్రి, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్? వాట్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్? వాట్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్? Flowers containing either male reproductive parts or female reproductive parts. Okay, that's okay. So what is external fertilization? Fertilization after birth? No. What is external fertilization? What is external fertilization? Are you hearing to me? I think you are hearing to me. Yeah. Fission of sperm, that is called as the fertilization. బాగానే రాసినట్టు. Fertilization out of the body. Fertilization occurs outside an organism body. External process in which the fission of the male and female gamete takes place outside the female body is an external medium, generally water. Yeah, that's good. That's correct. Outside, fertilization takes place outside of the any organism or body. We say it is as the external fertilization. So what is internal fertilization? It is opposite to external fertilization. If the fusion or fertilization takes place in the body, we say it is as the internal fertilization. Generally it takes place in the female body. Okay, so that is the internal fertilization. Internal fertilization means the fusion of the gametes, or the fertilization, if takes place the body of the organism, we say it is as the, yeah, generally it takes place in the female body, we say it is as the internal fertilization. అవుట్ సైడ్ కాదు, అవుట్ సైడ్ చేసేదాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్, ఇన్సైడ్ ఉండేదాన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అని చెప్పంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓకే. సో జనరల్గా ఈ మధ్య అది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ కిందకి పోయింది, కానీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం మనము. వన్ షీప్ ఈజ్ డెవలప్డ్ with the cloning. What is that sheep? One sheep is developed with the cloning. What is that one? Yeah, very good. Very good. That is a dolly. Okay, dolly. Okay. Dolly is correct. That the process is called as the dolly is developed with the process of cloning. Cloning method ద్వారా డెవలప్ చేసింది డాలీ. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ సైంటిస్ట్? ఈ మధ్యన చనిపోయినాడు, 2-3 నెలల క్రితం చనిపోయినాడు సైంటిస్ట్, ఈ మధ్యన చనిపోయినాడు. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ సైంటిస్ట్ who developed dolly by the process of cloning? Dolly, okay. Write the name of the scientist. Yeah, that's correct. Ian Wilmot.
ఇయాన్ విల్మట్ ఈ మధ్యనే చనిపోయినాడు, 3 నెలలేమైంది, 2-3 months అయింది ఆయన చనిపోయి. దట్ ద ఇయాన్ విల్మట్. సో హూ డెవలప్డ్ ద డాలీ షీప్. ఇట్ ఈస్ ఏ షీప్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్లోనింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆయన దాన్ని డెవలప్ చేసినాడు. ఓకే. సే ఇంకొక క్వశ్చన్ అడదాం. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్ లైఫ్ హిస్టరీ? ఫ్రాగ్ లైఫ్ హిస్టరీ లోపల ఉండే స్టేజెస్ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫ్రాగ్? What are the stages present in the life history of frog? Yeah, maybe correct. 2-3 months, 4 months అయింది. ఓకే, ఐ యాక్సెప్ట్. స్టేజెస్ పేర్లు రాయండి. హౌ మెనీ స్టేజెస్ కాదు, స్టేజెస్ పేర్లు రాయండి. రైట్ ద స్టేజెస్, నేమ్స్ ఆఫ్ ద స్టేజెస్. వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫ్రాగ్? ఇంకా కొంచెం ఆలోచన చేయండి. రైట్ టు 4 or 5. బిఫోర్ ఫ్రాగ్లెట్స్ ఆల్సో యూ యూజ్ ఎనీ వన్. ఎగ్స్, టాడ్పోల్, ఫ్రాగ్లెట్స్ అండ్ ఫ్రాగ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఫ్రాగ్లెట్స్ కంటే ముందు కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్స్ కాదు, ఎగ్స్, టాడ్పోల్, ఫ్రాగ్లెట్స్ కంటే ముందు ఇంకొకటి మనం కూడచ్చు, టెయిల్ ఫ్రాగ్ కూడా రాయొచ్చు. తోకకప్ప. గుడ్లు, టాడ్పోల్, తోకకప్ప, చిరుకప్ప, కప్ప. ఎగ్, టాడ్పోల్, ఫ్రాగ్లెట్స్ కంటే ముందు వి సేజ్ యాజ్ ద టెయిల్ ఫ్రాగ్ తర్వాత ఫ్రాగ్లెట్స్ తర్వాత ఫ్రాగ్. సో 5 స్టేజెస్ చెప్పొచ్చు మనం. ఎగ్, టాడ్పోల్, టెయిల్ ఫ్రాగ్, ఫ్రాగ్లెట్స్ అండ్ ఫ్రాగ్. సో దీస్ ఆర్ 4 ఆల్సో కరెక్ట్. ఓసారి ఒక సీక్వెన్స్లో అడిగేటప్పుడు, సీక్వెన్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. టెయిల్ ఫ్రాగ్ ఆల్సో యూ మెన్షన్ బిఫోర్ ఫ్రాగ్లెట్, ఆఫ్టర్ టాడ్పోల్, బిఫోర్ ఫ్రాగ్లెట్ యూ మెన్షన్ ద టెయిల్ ఫ్రాగ్ ఆల్సో. ఓకే, ఒక సీక్వెన్స్లో అడిగి ఈ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు అటువంటి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. యా. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్త్ లెసన్. లోపల ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇంతకంటే ఎక్కువ వచ్చే క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు. సో యాక్చువల్ కొంచెం ముందే అందరు జాయిన్ అయితే, ఇప్పుడు కూడా 52 మెంబర్స్ ఉన్నారు. జాయిన్ అయితే మనం ఫస్ట్ 2 లెసన్స్ అనుకున్నాము, కానీ ఇంకా ఈరోజు 2 లెసన్స్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. సో వీ విల్ కంప్లీట్ విత్ దిస్ 4th లెసన్ ఓన్లీ. ఈ 4th లెసన్ తోటే మనం చాలు. టుమారో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద 5th లెసన్ అండ్ 6th లెసన్. అట్లా అవి కూడా చిన్నగా ఉంటాయి. విల్ గో టు ద 5th and 6th లెసన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద 4th లెసన్. ఒకసారి మాత్రం మీరు ఏం చేయాల్సింది, ఏవేవైతే రావట్లేదో అవన్నీ నోట్బుక్ లోపల మీరు ఖచ్చితంగా రాసుకోవాలి. ఆర్ యూ మెన్షన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, లేదా టెక్స్ట్ బుక్లోనైనా మీరు మెన్షన్ చేసుకోండి. ఓసారి చెప్తుంటారు, ఓసారి ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని మీద మీరు దృష్టి పెట్టాలని అర్థం. అండ్ నేను చూసినా కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యూ మస్తు కన్ఫ్యూజ్ అయినారు. మోర్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఓవిపారస్ అండ్ వివిపారస్ దగ్గర మీరు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. సో అట్లా కాకుండా మీరు చూడండి, ఆల్రెడీ వస్తుంది, ఈజీగా వస్తుంది అని అనుకునే దానిలో వదిలిపెట్టేసేయండి, వాళ్ళు వచ్చే దానిలో మాత్రం చూడండి. ఓకే, సో 6 అయినట్లుంది. సో నాని గారు, లెట్ us క్లోజ్ ద సెషన్. ఉన్నారా నాని?
Egg, tadpole, tail frog, froglets and frog. Sharanya. డైరెక్ట్ ఏం అడగరు, అడిగితే దాన్ని ఏంటంటే సీక్వెన్స్ లో వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్. నాన్నగారు నేను లీవ్ అవుదునా? ఫిజిక్స్ 6 to 7 అన్నారు.